Yo solo quiero pegar. Somos tu mundo, somos teu mundo. We are your world. Radio TV con Rosario Sueida, transmitiendo desde Boston, Massachusetts. Entrevistas, reportajes, información, temas de actualidad y mucha música. Somos tu mundo, somos teu mundo. We are your world. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más. Te doy la bienvenida. Te agradezco mucho que me hagas el favor de dar like en las medias sociales donde estamos como Somos tu Mundo y vamos a presentar temas que son a veces controversiales, pero que es importante que hablemos acerca de ellos. Como el día de hoy que vamos a hablar acerca de el que todas las personas tengan el derecho de conducir con una licencia aquí en el estado de Massachusetts, como se ha estado implementando en otros estados. Así que no se vaya, quédense con nosotros, que regresamos ya. I just found out my work party is a +1. You want to go? Oh, look, there's my boss, Ella. Stay casual. This is my husband, Greg. She knows I'm high. Nice to meet you, Greg. You're welcome. I wore the purple shirt. Nope, I'm high. But I'll clean the kitchen while you're gone. You're already making good decisions when you're high. Pool party at Jesse's. Can you drive? I'm toasted. Nope, I'm high. But I can order us a ride. Okay. Don't make an exception when it comes to driving. If you feel different, you drive different. Bueno, pues hace algunos días hemos estado presentando en este su programa el libro de Act Now de nuestro querido amigo Fabiano Latán, que es una persona muy talentosa y que nos da 5 pasos a seguir para mejorar nuestras vidas. Así que preste atención a la siguiente información del autor de Act Now. Here at the studio is one of my favorite people, Fabiano Latán. He's an author, personal coach, writer, journalist, and many things more. Fabiano, presenter too. Fabiano, welcome. Thank you. Thank you for having me. Thank you for this opportunity. I'm so happy. No, I'm more happy that you accept. You've been here before at the studio, and I would like to ask you about your new book. Even though you came last time and you talked about the book, I have many questions because, you know, like you say, it's trying to, because you are. Okay, first, Fabiano. First, let's go to give a little introduction to our viewers and tell us a little bit more about your recent book. What inspired you to do this book? And first, you did a version just recently in Portuguese. Yeah. And then now it's in English. So I would like you to talk to the viewers, explain your experience doing this book. Oh, okay. I believe in self-education. I think in some point in your life you need to learn with everything you have around you. And I had like my life in Brazil, my whole life in Brazil. I'm living here for 4 years. And then I was thinking, how can I help people like get a better routine, a better thoughts, a better manage the problems. And then I started writing this book like with some rules, and I called these rules like strategies. How can you do different things every day about your routine, about your goals, about your habits, about everything you do to have more life quality, because this is important. We need to have better Yeah. improve our lives. I have a question. How many years you been coaching people? Since 2012, and I had clients in Brazil, and here I had some clients too. But now my focus is mentoring, because I can get like my experience as a life coaching, and in the mentoring I can help more specific, because in the coaching you can give like advices. You just use the techniques to help people. It's good, it's nice. I had like a good results with my clients, but with mentoring you can like
get the hand and like Pull it. come with me, let's do it Nice. together. Like for example, I had one client. She needed organize her documents, for Okay. example, and she never had energy. She never had like method to organize. And then we had a session together in her office to organize, and she could organize things. And in the same time, we was talking, and I was teaching, like giving advices, giving thoughts to her, and she was good. This is the mentoring. Beautiful. But I have a question now that you keep me. Why we procrastinate so much? Because we, it's like everybody want avoid the pain. We want just a pleasure, just a good part. And everything you're gonna do, we need put efforts. And efforts costs your energy, your focus, your mind. And sometimes we think, oh, I need to do like that, but no, not today, tomorrow. Today I wanna watch TV, or I wanna do something in my social media, or I wanna lay down in my couch. That's okay, it's no problem. We need this time. But when you repeat this behavior, like for everything, for a project in your job, when you do like this with a problem in your relationship, Wow. and this become a procrastination, and you never take action, you never have solution, and this is bad, because one day you're gonna be very frustrated, you're gonna be very like, oh, what I did, nothing. Nothing correctly. Yeah. But if we put like some energy to do something, like act now. Yes, correct, like your because book. this is my book, like act now. Like I have like I say to my clients, like count 1, 2, 3, start. Do something. 5 minutes, but do something, please. Beautiful. So your book is Act Now. It talks about 5 strategies to revolutionize your life and your career. Explain a little bit more. I put life and career together because for me is some people think, oh, I can separate my behavior. But in my opinion, you can't. If you have like a good career, like a good job, but you never put attention in your life, in your private life, in some points, this gonna Gotcha. like destroy something, like it's not good. And the same point, if you have a good relationships, if you have a good family, friends, a good like routine, but you never put some efforts in your career, you never go like improve. You never will get another step, the next step. And it is together, like pay attention and this both sides, and then you can be more happy and accomplish. Can you just mention the 5 the strategic points that you consider that are important for us to improve ourselves? Okay. The first step, recognize your routine. You need recognize, like, right, what I'm doing in my routine that is not good for myself. That is like block my energy, block my my actions. After that, about my habits, what I need change, what I'm bad, like I need my body, I need health, I need energy. I'm doing something for myself, or I'm just helping people all the time and nothing for me. This means you need like put focus in your habits. Set your goals. Like I like writing and put in my walls and everywhere I put something like my goals. And when I say goals is not like a big goals. It's like my goal for today, for this week, for next month. And when I'm doing this, always I have something to do. Always for something to give focus is the next step. Like something to, okay, now I'm gonna turn off everything and I'm gonna do this, and I will
finish this. Beautiful. No tomorrow, today. Wow. And the last one is about celebrate, because people like always are running, doing. He never stop to celebrate. We need to celebrate something. And small things is nice to celebrate. No wait for big things like my wedding or when I buy my house. Or, okay, celebrate, but today there is something can you put attention to celebrate? This is a thing of course, it's very important. to Well, do. how people can buy your book? Where? I'm putting it in Amazon. Amazon. Okay. Yeah. Oh, wow. And I have in the Portuguese version and Kindle for Kindle, but now soon it's gonna be on Amazon. Amazon too. Yeah, and my website. Fabiano Latam. Fabiano is .com. Okay. And there is a link to buy, and then we send the book by Okay, mail. then 5 strategies to revolutionize your life and career. Fabiano Latam, act now. Thank you. You're welcome. My name is Chris Hills. I'm the host of Recovery Radio, which is on 90.7 WKKL here on Cape Cod. We're a radio show of recovery, people recovering from alcohol and drugs. We have many guests on our show expressing their experience, their strength, and their hope for themselves and for other addicts that are entering the recovery community. And we want to let people know that there's a big community out there that's ready to welcome you if you need the type of help that recovery gives you. All we're trying to do is be a conduit to get you to the place that you might need. We're not professionals, or we do have therapists and we do have other people on the show, but there's many forms of recovery out there, and we're just trying to get the message out to all those that are there. So join us, please. 90.7 WKKL, Sunday nights, 6 to 7 o'clock. Bueno, pues ahora vamos a presentar una entrevista que tuvieron el padre Marcos Caldeira y la activista a nivel nacional y directora ejecutiva del Centro del Trabajador Brasileño, Natalicia Tracy, acerca de la licencia de conducir para todas las personas aquí en el estado de Massachusetts, como se ha estado implementando en muchos estados. Así que presten atención. Olá pessoal, eu sou o Padre Marcos Caldeira, responsável por toda a comunidade católica aqui no Cape Cod, em Hyannis e também em Falmouth. Eu estou aqui com a doutora Natalice e ela vai falar para nós algumas coisas muito importantes para nós imigrantes aqui na nossa comunidade brasileira, no estado de Massachusetts. Boa tarde, boa noite. Eu fico grata de estar aqui e estar trazendo informação sobre essa campanha de carteira de motorista aqui do estado de Massachusetts. Essa proposta de lei foi introduzida em janeiro e está em andamento. Fico feliz de estar levando à comunidade informações que está em andamento. Estamos aguardando o agendamento no Comitê do Transporte, que é muito importante, que é o próximo passo, né? Então, é muito bom estar aqui com o Padre Marcos. E é interessante que a nossa comunidade cada vez mais participe e se engaje nesses projetos sociais que são tão importantes, né, para a nossa comunidade brasileira, tanto para os imigrantes que já têm documento, quanto para os imigrantes indocumentados. Sim, esse projeto de lei permitirá que todas as pessoas qualificadas para dirigir em Massachusetts poderá dirigir, independente dos seus status migratórios, que no momento não permitem, são só as pessoas que são cidadãs ou têm green cards, outros tipos de estados que, né, que podem obter carteira. Então, essa proposta de lei mudarão essas critérios, né? Então, todas as pessoas que moram, trabalham e residem no estado de Massachusetts, né, poderão aplicar sim, para obter a carteira. Para nós imigrantes, né, sobretudo os imigrantes indocumentados, é um problema muito sério, porque a gente, a todo tempo, nós precisamos trabalhar. A nossa realidade aqui é que nós viemos para essa terra para poder buscar uma vida melhor, para poder trabalhar, e a gente sabe que nós precisamos nos locomover para todos os lugares. E muitos, né, da nossa comunidade brasileira, não só aqui no Cape, mas, né, nos Estados Unidos inteiro,
não são beneficiados, né, e trabalham com medo de serem pegos, né, pela polícia e serem deportados. Enfim, é uma longa história, né, de medo, né, de insegurança que muitas pessoas saem no seu cotidiano. Então esse projeto de lei, ele é muito importante porque vai abarcar todas as pessoas que todos os dias precisam sair para trabalhar e que sofrem com essa insegurança, né? Então, precisamos nos unir. É verdade, realmente, né? Trabalho, igreja, médico, filhos na escola. Justamente. Estamos falando de pessoas, né, que moram e trabalham aqui no país, aqui em Massachusetts. Então é muito importante. Mas o que precisamos? Precisamos que membros da comunidade que precisam e que não precisam também, não podemos esquecer das pessoas que já têm carteira, que já são cidadão, que precisam também se manifestar e apoiar outras pessoas que precisam também, que ligam para os seus senadores e deputados do seu distrito para apoiar, eu quero que você apoie essa proposta. É muito importante isso. E outra coisa, vai facilitar para todo mundo, porque se todo mundo está dirigindo com carteira, com segurança, isso significa que todo mundo vai estar mais tranquilo no trânsito. Você vai estar prestando atenção o quê? Na rua, você não está preocupado se a polícia está vindo, ou né? Porque tem essa preocupação. E assim, doutora, quais são as consequências de quem não tem carteira aqui nos Estados Unidos? Não só no nosso estado de Massachusetts, mas assim, quais são as consequências para quem não tem carteira? Por que esse projeto é tão relevante para nós? Olha, infelizmente, mais de 25% das pessoas que estão detidas hoje são pessoas que foram paradas no trânsito, né? E foram detidas e tiveram que ir na corte e por causa de estar dirigindo sem carteira, né? Então, quer dizer, é uma coisa que parece são tão simples, mas que acabam levando a pessoa a ser detida e às vezes até ser deportada, né? Que é injusto isso, né? Então, o que nós queremos é evitar isso. E o custo é muito alto também para o Estado. Você pensar no custo econômico para o Estado, dessas pessoas estão indo para a corte, sendo detida, família fica para trás, destrói a família. Então, tem vários custos. Instabilidade total, né? Exatamente. Então, o que nós queremos é que o Estado mude essas regras para que as pessoas, todo mundo possa ter carteira. Estamos trabalhando para que isso aconteça, né? Bom. Então já tem 12 estados que já passaram essa lei e New York acabou de passar. A New Hampshire está em caminho e também a New Jersey, e nós queremos que Massachusetts seja o próximo. Que bom. Tem mais ou menos uma previsão de quando isso possa acontecer? Olha, nós estamos pedindo que o Comitê de Transporte tenha essa audiência pública no mês de setembro, mês de outubro no máximo. Desse ano? Deste ano. Uau, então quer dizer que a gente já pode começar o ano que vem, já... Então, olha só, o ano legislativo, ele vai até em julho do ano que vem. Então, são várias fases. A próxima fase agora é essa, que seria essa audiência pública no comitê. Aí ele vai para o comitê do Ways and Means, onde eles acessam o custo. Mas é muito importante que as pessoas estejam presentes para essa próxima etapa, que seria... E está presente, muitas pessoas precisam testemunhar da importância que eles votem favoráveis. São 20 membros do comitê, tanto na parte do Senado como na parte da Câmara dos Deputados, que chama de Joint Committee, né? Então eles vão estar lá ouvindo o público nessa audiência para decidirem se deve continuar para frente com a proposta de lei. Sim. Doutora, você tem algum telefone que eu posso deixar aqui? Página social, social media, você tem algum meio de contato para que as pessoas possam de fato estarem com você, ligarem para você, te incomodarem, claro, claro. Eu quero deixar claro também que temos já uma colisão grande. O centro está liderando essa campanha junto com o 32BJ, o Welcome Project. Já tem mais de 50 patrocinadores na comunidade. Temos vários senadores e deputados também que estão junto conosco. Está crescendo a campanha em igrejas, negócios, sindicatos, e o contato do centro é 617-783-8001. Temos a página do centro, temos a página chamada Working Family Mobility, que também é essa página que nós estamos promovendo, que é super importante. Temos o Carrinho com a Família, que é o nome da proposta de lei, chama
Work and Family Mobility, que nós queremos deixar claro que queremos que família e trabalho precisa de se mover, né, que é o nome da proposta de lei. E é muitíssimo, eu não sei como dizer mais a importância da comunidade se manifestar, conversar com as pessoas que votam. No momento, precisamos de apoio aqui na área de Plymouth County, aqui na área, onde um dos presidentes do Comitê do Transporte, ele é o presidente do transporte. Ele falou, eu não tenho ouvido dessa área. Então precisamos que pessoas aqui da área liguem para ele, mandem e-mail, enfim, manda um cartão postal, incomode e me deixa saber, eu preciso de ajuda com um e-mail, né? Eu posso mandar um e-mail pronto para vocês mandarem para ele. Eu preciso de um cartão postal, pronto, eu mando para vocês, tá? Porque é muitíssimo importante. Gente, nós estamos tão, assim... esperançosos, né? Esperançosos, sabe? E precisamos do apoio de vocês. Que bom. Então a nossa comunidade aqui no Cape Cod, né, acolhe você, o seu trabalho de braços abertos, e aquilo que nós pudermos fazer através da nossa própria comunidade, através das nossas mídias sociais, a gente vai divulgar seu trabalho, vamos rezar para que realmente isso aconteça e, enfim. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui junto com a comunidade no Cape Cod, pelo apoio, e vamos rezar sim e trabalharmos juntos, porque com o apoio de Deus e com o trabalho de todos juntos, nós podemos juntos conseguir essa proposta de lei vire realidade. Que bom, então a gente tá junto. Muitíssimo obrigada. Nessa caminhada. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, né, direitinho o telefone dela, o e-mail, né, assim, para que a gente possa entrar em contato e assim poder nos engajarmos cada vez mais com aquilo que diz respeito à nossa comunidade. Quem pensa que igreja não está envolvida com política está totalmente fora da bolha, né? Totalmente fora da bolha. Sim. Não quer dizer que a gente tem que se manifestar politicamente ou defender um partido, mas aquilo que é do povo, aquilo que é fazer bem para o povo, a igreja tem um dever, né, de poder estar ali ajudando, conscientizando e dando o seu apoio, né? Então pode contar com a nossa comunidade aqui no Cape Cod. Muitíssimo obrigada. Doutora, muito obrigado pela sua presença e que Deus nos abençoe. Se calcula que aquí en el estado de Massachusetts 125,000 personas se van a beneficiar con esta licencia. Bueno, pues qué mejor que tener un conteo y saber quiénes son verdaderamente las personas que viven al lado suyo. Bueno, continuamos en este su programa de Somos tu Mundo, así que vámonos con música. Regresamos ya. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Through the passage of time, I'm trying with the clothesline. It seems like the people, them not love me design. It makes me wonder if me should done resign and look a job down on the front line. Forget the dream that I have in mind. Live my life one day at a time. Find me a girl who really don't mind if we drive a hope with the wheels out of line. We reminisce on the past, chilling on me recline, incline in time. I said to keep on doing what you're doing, Johnny. You might end up over there with a Grammy. You might end up with your pocket full of money. You're gonna be alright. I said to keep on doing what you're doing, Flemo. You might end up over there in a limo. You might have them girl feeding you jello. You're gonna be alright. I tried this washing down at the steakhouse. I tried bartending down at the brews. I tried some painting, but that was just a tryout. I did mechanic, but that didn't work out. I love entertainment, but it not pure. But no give up, there must be a way out. I said to keep on doing what you're doing, Johnny. You might end up over there with a Grammy. You might end up with your pocket full of money. You're gonna be alright. I said to keep on doing what you're doing, Flemo. You might end up over there in a limo. You might have them girl feeding you jello. You're gonna be alright. You're gonna be alright. Perseverance with the right attitude that will make you do anything you want to do and clean up the rot from out of your heart. Let some positive thoughts be your reward. To accomplish, you have to analyze this. Ignorance, my friend, just don't make it know. It all look is love. I said to keep on doing what you're doing, Johnny.
You might end up over there with a Grammy. You might end up with your pocket full of money. You're gonna be alright. Hey, hey. Keep on doing what you're doing, Flemo. You might end up over there in a limo. You might have them girl feeding you jello. You're gonna be alright. Hey, hey, hey. Keep on doing what you're doing, Johnny. It's not all about fame and the money. Living the passion of your dream because you love it. You're gonna be alright. Oh, oh, keep on doing what you're doing, Flemo. It's not all about riding in a limo. Setting an example for the world to follow. You're gonna be alright. Passage of time, I'm trying with the clothesline. It seems like the people them not love me design. It makes me wonder if me should done resign and look a job down on the front line. Forget the dream that I have in mind. Live my life one day at a time. Find me a girl who really don't mind if we drive her up the way the wheels out the line. We reminisce on the past, chilling and me recline, me recline, me recline, me recline, me recline, incline. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este su programa. No te olvides de darnos like en las medias sociales y también a todas las personas que nos hicieron el grandísimo favor de participar. Que tengan un día bendecido. Hasta la próxima. Yo solo quiero Somos tu mundo, somos teu mundo. We are your world. Radio TV con Rosario Sueida, transmitiendo desde Boston, Massachusetts. Entrevistas, reportajes, información, temas de actualidad y mucha música. Somos tu mundo, somos teu mundo. We are your world.